tukizungumza mambo ya watu kutoka katika Mau Complex ama Mau Forest, ni vizuri kila mtu ajue katika hiyo Mau Forest kuna jamii nyingi tofauti, sio wa Maasai tu na Wakale. Labda wa Maasai na Kalenjin ndio wengi, Maasai ndio wengi kwanza. Na tukisema watu wote watoke kutoka Mau Forest, sio mambo ya ukabila. Na mrengo vile inachukuliwa na viongozi wengine kusema watalinda watu wao, wakijulikana ni kabila hii ndio watasema watalinda kabila fulani, haiwezi kubalika serikali kuruhusu hiyo ifanyike. Sisi tumeomba jamii wetu ama Wakenya wote walioko huko watoke katika Mau Forest. Na kwa hivyo hii tumeona kwa sababu ya manufaa ya sisi wote, visasi sasa na vijazo, watu watoke Mau. Isichukuliwe kwamba ni mambo ya fitina, mambo ya vita, mambo ya chuki ama mambo ya ukabila. Na kwa hivyo hiyo ni uamuzi serikali ilisema, ikatangaza, ikatoa masiku ama tarehe ya watu kuondoka. Nao kurudi kwenda kusema hatutoki, serikali iko na jukumu na iko na uwezo ya kuenforce uamuzi zake. Na kwa hivyo mimi sioni takshushi, sioni kama kuna shida, kwa sababu ni uamuzi imechukuliwa na serikali, na serikali iko na inawakilisha Wakenya wote. Na kwa hivyo watu wachache ama kabila fulani isiruhusiwe kuja kuweka chuki kusema ni kabila fulani wanapigwa, kwa sababu hata pale labda wa Maasai hata ndio wengi zaidi, na tumeona jana kwa TV hawa Maasai wameanza kutoka. Na kwa hivyo viongozi wengine kuambia kabila zao wasitoke, hiyo haitakubalika na haitawezekana. Asante sana. Matamshi wa Kimasai tumezingatia yale ambaye serikali imepitisha, na ni kweli ni vipasa wa Kenya wajue ya kwamba msitu huo si msitu wa kila mtu, huo msitu ni wa Maasai, lakini wa Maasai wenyewe wameilinda hiyo miaka yote. Na ile matamshi ambaye ni ya utata ama ya kuleta ugawi yanatamkwa na viongozi wachache ambaye ni watoto wadogo sana, ambaye hata hawana heshima. Ukiona mtu kama huyu anaitwa Aaron Cheruiyot, mtoto wa miaka 30, akija kutukana mzee kama Keriako Tobiko, hiyo heshima imetoka wapi? Na yeye kwanza ametoka kule Kericho, anavuka Bomet, alafu anakuja Narok kutoa matamshi ya utata. So yetu sisi kama viongozi wa Wamasai tumesema heshima tunaye, ile ambaye sisi tunataka na tunafurahia ni kwamba watu wote ambao wameingia katika msitu huu watoke. Na ndio ipasa sisi tumewazungumzia Wamasai wetu na tukawahimiza watoke, na wametoka wale wachache ambao walikuwa huko. Na ni vizuri watu wajue kwamba kuna Wakisi kule, kuna Wakikuyu na pia kuna Wakalenjin ambao waliingia kule ambaye hawana haki za kumiliki ya ile original group ranch, size ya ile original group ranch. Ya mwisho ni vizuri Wakenya wajue kwamba yale ambaye yanatendeka sasa, mkiona hao viongozi wa Kalenjin wamekusanyika, ni kwamba wanajaribu kuwalinda mabwenyenye wale ambao wako na matitle kubwa, walikuwa kuna mashamba kubwa kubwa, si watu wachache wadogo. Jana ile maneno ya upuzi ambaye Aaron Cheruiyot alikuwa anazungumzia akiambia watu waende kule, na yeye anabaki hapa katika nyumba yake Lavington. Watu huko wakikanyanga kwa sababu wamevunja sheria, hata kuwa kule kuwasaidia. So ni kitu ambaye matamshi yale sisi tumetoa ni yale ambaye yanaambatana na matamshi ya serikali ya kwamba lazima tuhifadhi mazingira yetu. Basi, asanteni sana. Thank you. You know, if you look at the Ndongo report and the question of land in Kenya, across the country, there are a lot of problems associated with the issuance of title. There are a lot of fake titles actually running for genuine titles. There are also probably a procedural way of having part of the Mau complex to satisfy some political interests or to win some votes during, say, some past elections. Our being here is not so much of the validity of the title, whether it's genuine or not. That is not the point. The point is, the government took a position to say that everybody must get out of the Mau. In fact, I remember early 2013, late 2013, 2014, there was an attempt through the IDP to settle people who have genuine titles, and they were paid for it. A lot of government money was spent to pay for these people. And it seems every time that problem is addressed, it mutates and creates a similar problem that apparently has not been addressed.
And so I would like to look at this. We would like to look at this as a question of the government enforcing a directive it gave that everybody gets out of the Mau, and the government has the right recourse for genuine titles, if any. The likelihood is it is actually probably not genuine titles, or it is actually not genuine titles. And so rather than looking at the titles, it is a question of conservation, is a matter of posterity, and is taking care of the future generation. So we want to say, let the government enforce the directive it gave, and let people stop sideshows to insult others, belittle others, and even incite Kenyans against one another. Are these people called Mabwenyenye? You know and I know, and we all know who Mabwenyenye are. Let me respond to that question. I think your question was very clear, and I want to be as blunt as I can be. The issue of the title is something that we cannot run away from, and we must deal with it, and we'll deal with it now. The total acreage of land which was between the 5 group ranches was only 3,000 hectares. There's a fellow called Korir, or Korir, I think, who came in and he was in the lands ministry. He ballooned those group ranches to now an expanded acreage of 19,000 hectares. So all these argument that the land which these people have title, it could actually be true that they have title, but the title they have, were they out of that illegality of ballooning the 3,000 acres of the group ranches to 19,000 acres. So we cannot say we are going to compensate those people who have got title out of an exercise which is illegal, because that will be abetting corruption. So in essence, this is a no-brainer. If you come to me, Enoch, and you've dealt with this matter for a long time, if you tell me that there's somebody from Rayo, who Rayo we know was 26 hectares, whose title is carved out of those 26 hectares, who is now being forced out, I'll be the first one to say, compensate that person. But if you come in and tell me there's somebody from Rayo who is now claiming that he's got a title from the expanded 323 hectares of land, you know, do the math, 323 minus 26, then I'll tell you, go after the person who sold you the land, go after the person who actually printed a title deed for you, because that person belonged to jail. So this is an issue which is very simple. And just to clarify one thing and to demystify this business of title deeds. When I listen to Aaron Cheriot, I think he should go back to school and learn about the process of titles. On a freehold, you do not allot as a plot. You either issue a title or a leasehold. In the issue of all the land which is occupied by Maasai, who most of us are beneficiaries of group ranches, we own title deeds which are leasehold, not allotment letter. The issue of the Mabwenyenye, we know them all. The report lists people, including people like even our own Maasai, some of the Tutus. It has also listed people like the Mois. It has listed even people like the former PC, who is my colleague in the Senate, what's his name, Haji, who is the father of the DPP guy. So really, it is a no-brainer. These numbers are there, these names are there. And unless we call a spade, this issue of Mau will never be resolved. We will be dancing like, you know that cycle, It will be doing the same thing. Okay. Asante sana.